নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াকা এণ্ড এফএছ ডেইলি এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা জ্যোতি ভাৰতী অৰ্থাৎ পকি ঠিক আছে আমি যোৱাকালি আসলতে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ 17টা যেটো ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট আছিল তাৰে কেইটামান ফ্যাক্ট আমি চাইছিলো ঠিক আছে তাতে আমি এই পকি কথা মেনশন কৰিছিলো এটা পেপাৰত আকৌ পকি কথা দিছে হেকানে ভাবিলো আকৌ এবাৰ কভাৰ কৰিলম কাৰণ we never know right যেহেতু APSC আহি আছে প্ৰিলিমছত আহি যাব পাৰে অৰ মেইনছতো আহিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট so current context to hoise recently it was revealed that Jyoti Bharati ite ami kali jitu patislu poki kiyo naam porisle because he homoyswat Tejpurot okol hetue pokka ghor asile right pakka house asile he khetrot he naam to poki dia hoisle aru poki hoise he jitu residential home of our Jyoti Prasad Agarwala thik ase so ei jitu poki hoy jitu Jyoti Bharati biliu kwa hoy eta face lift pabo or renovate koribo ঠিক আছে preserve koribole chesta korise amar state government so about poki kotha akobar sailo the Jyoti Bharati museum right ite Jyoti Bharati museum joti mention kore apnalake gom pai jabo je etu poki kotha mention korise ঠিক আছে was built in 1874 by cultural icon Jyoti Prasad Agarwala's grandfather right tekhetor grandfather etu nirman koisle teo naam asle Horibilas Agarwala ঠিক আছে আৰু which is subtle blend of Rajasthani and Ahom architecture so is it poki ঘৰটো এই ঘৰটোত আসলতে Rajasthani আৰু Ahom styleৰ হে fusion এটা দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে so it was the ancestral home of Jyoti Prasad joined of Assamese culture which during the freedom movement was a center of activity for many national leaders right ami joakaliye patisilu je tar kenake Mahatma Gandhi ahise jitia Assam visit koisile right dekhisene significance to jodi sao kaliyo ami patisilu je 1921 or 1934 jitia Gandhi ji amar Assam khon visit koisile titia teo ei ghortote asile thik ase Aru Gandhiji stayed at the Poki while visiting Assam, right? Gandhiji's philosophy and values really affected young Jyoti Prasad, and this interaction made a lasting impression on him, right? So within the four walls of the house, important decisions relating to the socio-political and cultural arenas of the state were taken, right? Yate asole gute he important discussions like political hawk, social political hawk, culture arena sob yate asolte yate janmo hoisle he ideas blakor thik ase decisions blakor so this was also the place where planning of producing an Assamese talkie was done, right? Joymoti jikhon ami patislu prothom khon cinema right so ya ei ghor tu pai asolte janmo hoise tate আমাৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱে হে সৃষ্টি কৰিছিলে about জ্যোতি জয়মতি যিখিনি স্ক্ৰিপ্ট আদি কৰি ইয়াতে তৈয়াৰ কৰিছিলে ঠিক আছে alright so এটা renovation of Poki to jodi saw the Agarwala family handed over the building and its premises to the government of Assam in 1977 right asoli 1977 ote gotai disile so that etu preserve kori rakhibo pare as a memorial museum ঠিক আছে so in 1978 a cultural center named Jyoti Bharati was set up on the premises of Poki. So in 2023, ita ki hoise a proposal is submitted for rupees 12.56 crore project to the government of Assam, which includes scientific preservation of its property. Right? Ta jiman khini property ase with homoy jiman goi thakile bostu khini hoyto অলপ তেওঁলোকৰ কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যাব পাৰে হয়নে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে সো হেখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবলে এই প্ৰচেষ্টা চলাইছে right a auditorium a Jyoti Vishnu archive a studio for the recording of folk songs of the region 3 guest houses a library and an office ঠিক আছে এখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলে চেষ্টা কৰিছে লগতে আমি জনা উচিত যে ইন্দিৰা গান্ধী ন্যাশনাল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ right দিল্লীৰ পৰা will guide Poki scientific preservation ঠিক আছে ইন্দিৰা গান্ধী ন্যাশনাল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ যেটো ইংনাক হয় তেওঁলোকে আসলে হেল্প কৰিব in preserving this Poki's valuable items and things right okay so moving on to our next topic it is taken from the Hindu যেটো হৈছে Nilakuriji and this particular topic is important from prelims perspective ঠিক আছে alright so current context to hoise recently the Ministry of Environment Forest and Climate Change has listed Nilakuriji
right, under Schedule 3 of the Wildlife Protection Act of 1972, including it on the list of protected plants. ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সাংঘাতিক ধৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ফ্ৰম UPSC পাৰ্সপেক্টিভ ঠিক আছে এই বছৰ APSC আমি ক'ব নোৱাৰো কেনেকুৱা আহে হয়তো তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিব পাৰে সো আমি এনেকুৱা জানি থোৱাটো ভাল যে শিডিউল 3 অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ প্লানটো ৰাখা হৈছে এটা শিডিউল 3 যেটা প্লেস কৰি দিয়া হৈছে অটোমেটিক্যালি এটা কি হ'ব জুনে আসলে আপৰুট কোমা যদি উঘালিব চেষ্টা কৰিছে বা কোমা ডেস্ট্ৰয় কৰিব চেষ্টা কৰিছে এই প্লানটো then that particular person will be slapped with a fine of 25000 ঠিক আছে আৰু 3 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ইমপ্ৰিজনমেন্টটো হ'ব পাৰে ৰাইট আৰু যেহেতু এটা শিডিউল 3 প্লেস কৰি গৈছে এটা কি হৈছে the cultivation of the Nilakuriji and its possession is not allowed দেখিছেনে according to the order so এইখিনি যিখিনি ইনসাইটস খিনি এইখিনি আমি জানি থটো ভাল ঠিক আছে UPSC কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ খুব ধুনিয়াকে ঘুৰাই পকাই দিয়ে ৰাইট ইয়াৰ কিছুমান যদি কথা আমি জানো ফ্যাক্ট খিনি জানো তেতিয়া আমি এলিমিনেট কৰি সঠিক উত্তৰটো উলিয়াবলৈ আমাৰ সহায় হ'ব অলৰাইট এটা about Nilakuriji যদি চাও Kurinji or Nilakuriji is a shrub that grows in the shola forest of the western Ghat of South India. ঠিক আছে সো ইয়াপা আমি গম পাইছো যে এটো western Ghat of South India পোৱা যায় ঠিক আছে এনেকা বস্তুবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে so it's a shrub of Acanthaceae family that famously blooms once every 12 years right eto eta important fact ami gom palu je Nilakuriji it blooms after every 12 years 12 বছৰ মূৰত এই ফুলটো ফুলে হয়নে সাইন্টিফিক নেমটো হৈছে Strombilanthus kunthiana ঠিক আছে in western Ghat region nearly 70 varieties of Nilakuriji plants have been identified it has also given the name Nilgiris to the mountains of the region owing to its blue color খুব ধুনিয়া হয় গুটে পাহাৰখন নীলা কৰি পেলাইছে ৰাইট হেখানে আসলে এই নীলগিৰি ব্লু নামটো দিয়া হৈছে ঠিক আছে so Nilakuriji usually grows at an elevation of 1300 to 2400 meter and a height between 30 to 60 centimeter right and this is important the Iraviculam Jitu National Park right which is located near Munnar is known for widespread blooming of Kurinji with the next flowering season expected in 2030 ঠিক আছে so this is about the Nilakuriji এই যে মুনাৰ এই এৰিয়াটোত পোৱা যায় ঠিক আছে all right so based on this particular topic a particular prelims based question has been brought up kali a question to attempt koribo moving forward our next topic is taken from the business standard financial services institution bureau right and this particular topic is important from GS paper 2 perspective right okay so current context to hoise financial service institution bureau recently recommended names for the post of managing director of Bank of Baroda and Bank of India right ite apnalogor monole proshno ta hibo pare je agote bank boards bureau he korisile eta kopa FSIB ahile right kotha to hoise ite jodi ami sa about financial service institution bureau kotha saun jodi tite ami gom pam it's a government body set up under the Department of Financial Service by the center government in 2022 right joa bosor teoloke gothon korile so the secretariat of the bureau currently comprises of a secretary and 4 officers right it replaced bank board bureau a BBB kotha asolte joa bosoro UPSC hudise hone kune ka keneke appoint kore so ei khetrot আপোনালোকে এটো বহুত বেছি ভাইটাল হৈ পৰিছে যে আমি জনাত যে BBB যেটো Banks Board Bureau now it has been replaced by Financial Service Institution Bureau ঠিক আছে FSIB so it aims to identify manpower capabilities and ensure proper selection of talent for senior positions at financial institution owned by the government ঠিক আছে হেজিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পজিশন হয় সে সাপোজ ম্যানেজিং ডাইৰেক্টৰ হক এনেকুৱা ধৰণৰ পজিশন ব্লক তেওঁলোকে বাছি উলাই যে who has the maximum potential to be in that particular position ঠিক আছে the board is entrusted in making recommendation of full-time appointment of directors and non-executive chairman of the state-run financial services public sector organizations and on other matters relating to personal management in the institution right so it comprises of ex officio members from the government
other regulatory bodies, and experts from the respective field. All right. So composition to the sound, which is very, very important, right? Enoka dhana hote je kune hetu chair korise adi kori. So ei khetrot ebu important hoy pore composition to. So FSIB would be headed by a chairman, a central government nominee. ঠিক আছে, এটা chairman যিজন হ'ব, it will be nominated by the central government. এইখিনি আমি গম পালো। দ্বিতীয়তে, the board would comprise secretaries of DFS, the chairman of IRDA, দেখিছে, and a deputy governor of the RBI. কি গম পালো আমি? The board would comprise the secretaries of DFS, লগতে the chairman of IRDA, and the deputy governor of RBI. Right? Additionally, it will have 3 part-time members who are expert in banking and 3 more from the insurance sector. All right. So this is the composition of FSIB. It a functional kotha jodi sao, to advise the government on the matters relating to appointments, transfer or extension of term from office and termination of service of the said directors. Dityote, to advise the government on the desired management structure at the board level of public sector bank, right? By public financial institution and public sector insurers. Tar pisor hoi goise, to advise government for performance appraisal system and the code of conduct and ethics for the directors. Tar pisor, to ensure suitable training and development programs for management in the PSB, FIs and APSCs. Right? Last, to help institutions for developing business strategy and raising capital plans. So this will be the functions of this particular organization. All right. Ita a particular topic to pod bhitti kori eta prelims based question ulwa hoise. Kindly question to attempt koribo. And moving forward, our last topic is taken from the Hindu, Shukran 1. And this particular topic is important from GS paper 3, Science and Tech. ठीक है? So current context to hoise, recently ISRO advisor to its space science program said that the organization is yet to receive approval from the Indian government for the Venus mission, and that the mission could as a result be postponed to 2031. ठीक है? So approval paise ne nai hetu important nohoy, amar kane janibole important hoy poise about Shukran ki hoino. ঠিক আছে? So it will be an orbiter mission. ঠিক আছে, eto orbiter mission hoy, right? Our launch vehicle jitu use koribo Shukran 1 will most likely be launched on the GSLV, right? Jitu Mach 2 launch window kotha jodi sao, the mission is likely to be launched on December 2024, and the orbital maneuvers and planned for about a year later in the mid of 2026, to Earth and Venus will align. Right? Enoka hole asode hubida hoy enoka dhono mission black koribole. The next similar window would be available in 2031. Right? It is jihetu teloke he approval to poa nai agbahi bole, he khetot koa hoise jodi eneke late hoy goi thake, karon it needs a lot of engineering, right? Aro olob jodi homoy gusi jay teta eikhini logot nimilibo, and ultimately goi asole 2031 loke gusi jabo, push hoy jabo ei particular project to, hetu yat koa hoise. Thik ase? So key planned experiment jodi sao about this mission, the mission is expected to study Venus geological and volcanic activity, emissions on the ground, wind speed, cloud cover, and other planetary characteristics from an elliptical orbit, right? And Swedish Indian instrument, a Venusian neutrals analyzer, will be deployed with the orbiter, right? And it will help us understand how charged particles from the sun interact with the atmosphere of Venus. ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে জানি থটো ভাল যে US and European Space Agency have Venus mission planned for 2031. Right? Jar naam to ase Veritas and Envision. ঠিক আছে? So this was it. So এইখিনতে আমাৰ session to আজি সমাপ্ত হল. Thank you for watching this video. আৰু আপোনাৰ লগৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে, kindly আমাক comment section জনাবলে নাপাহৰিব. Till then, bye bye.